dowiadujemy się przy okazji, że po pierwsze wszyscy papieże otwierali kopertę z tajemnicą, znaczy nie ma mowy o tym, która to była koperta, tylko że było otwarcie koperty 2 razy. Czyli z reguły otwierali, bo Jan Paweł II otworzył kopertę z tajemnicą w roku swojego wyboru, a został wybrany w październiku, no więc musiał ją otworzyć albo w październiku, albo w listopadzie, albo w grudniu, a posyła po tajemnicę fatimską ze szpitala, po zamachu, prawda? Otwiera drugi raz, tylko że wszystko wskazuje na to, że raz otwiera jedną kopertę, a później otwiera drugą, bo to samo było z Janem XXIII, że Jan XXIII pierwszy raz otwiera w 59, później w 61. Paweł VI też otwiera 2 razy. Jan XXIII, przypomnijmy, jak został papieżem, to wszedł do sypialni papieskiej i powiedział: otwórzcie okna, trzeba przewietrzyć kościół. I od razu idzie z gotową wizją soboru, ale jak umiera, to przed śmiercią w tej samej sypialni umiera i powtarza: zamknijcie wszystkie okna, zamknijcie wszystkie okna. No i Paweł VI mówi: dymy szatańskie wtargnęły do kościoła. No i teraz pytanie, bo różne osoby, żeby już skrócić, różne osoby ujawniają różne jakby fragmenty w różny sposób tej tajemnicy. To zachowanie jest przedziwne, prawda? Bo nikt nie chce kłamać i przy odpowiednich pytaniach pojawiają się odpowiednie wypowiedzi, bo Capovilla też mówi o tym złym soborze, mówi się o tych milionach ofiar, mówi się o tym, że antychryst w Watykanie, że herezja w Watykanie, że z góry idzie w dół. Prawda? Siostra Łucja też wygłasza podobne zdania, bo ja tu w książce zrobiłem 3 motta aż. Motto pierwsze jest Sociego, ale Soci to jest jego wypowiedź, gdzie on reaguje na ostatnie decyzje i różne ruchy i wypowiedzi Benedykta. I Soci mówi: nie wolno nigdy bać się prawdy, nawet kiedy ona jest kłopotliwa czy też bolesna, ponieważ nie służymy Bogu kłamstwami. Kiedy kłamiemy, udając, że czynimy to dla Boga, tak naprawdę czynimy to dla siebie. Bóg nie potrzebuje naszych kłamstw, by bronić i budować swój Kościół. Bertone kłamał. To nie ma co do tego wątpliwości. On przez 8 lat mówił, że była tylko jedna koperta. W 2008 się załamał i powiedział, że były 2 koperty. No bo już nie było jaki, że jedna koperta była w sypialni, druga koperta była w archiwum i później próbował, się wypowiedział, ale tam na pewno był ten sam tekst, nie tylko w jednym oryginał, w drugim fotokopia, tylko dlaczego w jednym 20 parę wierszy, w drugim 60 parę. Natomiast Benedykt XVI przed odejściem samym powiedział takie bo wciąż wraca to pytanie, dlaczego Benedykt XVI odszedł, prawda? I on powiedział coś takiego: jakie jest sedno 3 pokus, jakie jest sedno 3 pokus, jakim poddany jest Jezus. Jest nim propozycja, by wykorzystać Boga dla własnych interesów, dla własnej chwały i dla własnego sukcesu. W istocie chodzi o postawienie siebie na miejscu Boga, usuwając Go i sugerując, iż jest niepotrzebny. Każdy więc powinien zapytać siebie samego, jakie miejsce ma Bóg w swoim życiu. Czy On jest Panem, czy ja sam? I to jest ta ostatnia refleksja Benedykta. Natomiast wśród słów Łucji, tych prawdziwych, tych co do których mamy pewność, że to ona powiedziała, a nie na przykład wymyślił sobie to Bertone, to ona jakby się zwraca do nas wszystkich i mówi: teraz konieczne jest, aby każdy z nas zaczął sam się reformować duchowo. Każdy musi nie tylko ratować swoją własną duszę, lecz także pomagać wszystkim duszom, które Bóg postawił mu na drodze. I pytanie, co się stało w tym czasie, bo tam były 2 zespoły wydarzeń, prawda? Bo Jan XXIII i Paweł VI jakby pomijali tajemnicę, nie robili tak, jak się zachowywali, jakby jej nie było, prawda? Ale
ale postawa Jana XXIII i Pawła VI wskazuje na to, że oni nie uwierzyli. Że oni uznali, że to nie może być prawdą to, co jest tam napisane. Że to musi pochodzić od dzieci. I tym się kierowali. Natomiast później, znaczy od Jana Pawła II, no bo Jan Paweł I to niezdolny, uwierzyli. Tylko, że znaczy też nie do końca, bo Ratzinger to w tej swojej opinii teologicznej wyraźnie mówi, prawda? Po pierwsze, to jest symboliczne, więc to jest kwestia interpretacji. Po drugie, nie wszystko pochodzi na pewno od Matki Bożej, część pochodzi od dzieci, ale pamiętajmy o tym, że to jest objawienie prywatne. Znaczy przez objawienie prywatne się rozumie każde objawienie, które nie było zapisane w Piśmie Świętym. I wielu fatymistów zwraca uwagę, że to nie było objawienie prywatne. Znaczy to nie było objawienie to w piśmie, ale to było objawienie publiczne, bo ono było skierowane do papieża, do całego Kościoła, do wszystkich biskupów i do wszystkich wiernych. Więc to nie było objawienie skierowane do jednej, dwóch, trzech, pięciu osób, które sobie mogą przyjąć lub nie przyjąć. No ale Karl Ratzinger mówi, tego nie musimy się słuchać. Nie wiadomo czego, bo ujawniona jest tylko wizja. No to tam nie ma żadnego polecenia. A Ratzinger tak to podkreśla. Natomiast Jan Paweł II, znaczy jest znamienne jego zachowanie, prawda? Bo on był, znaczy wszyscy papieże próbowali spełnić, to jest też drugi wątek, prawda? Wszyscy papieże próbowali spełnić życzenie Matki Bożej, poświęcić Rosję. No tam było powiedziane wyraźnie, poświęcić Rosję mojemu niepokalanemu sercu i zrobić to, mam to zrobić papież w łączności ze wszystkimi biskupami ordynariuszami. I to się nigdy nie udało. Nigdy. I apostoli, taki oficjalny reprezentant Kościoła tutaj Watykanu, który jakby broni tej oficjalnej interpretacji, mówi, że już od początku byli kardynałowie masoni, którzy pilnowali tego, nie wyjaśnia dlaczego, prawda? Tylko pilnowali tego, żeby to się nie udało. No i później Jan Paweł II się przejął, prawda? Przejął się po tym zamachu, uznawał, że Matka Boża Fatymska mu uratowała życie i coś od niego chce. No i uznał, że między innymi chce od niego, żeby poświęcił Rosję. Prawda? To znaczy ta druga część jakby dla niego, znaczy on się do niej nie odniósł, prawda? Tylko odniósł się do trzeciej tajemnicy, tylko odniósł się do drugiej. No i teraz on dwa razy, znaczy wielokrotnie próbował poświęcić, znaczy czterokrotnie w sumie, próbował poświęcić Rosję, tylko że to tak wyglądało, że po pierwsze poświęcał cały świat, a nie Rosję. W tekście było jakieś takie omówienie, że szczególnie chodzi o kraje, które tego najbardziej potrzebują, a jego otoczenie, odpowiadając na pytania dlaczego, bo było masę fatymistów, którzy ciągle męczyli Jana Pawła II, żeby wymienił słowo Rosja. Prawda? Matka Boża chciała, żeby poświęcić Rosję. I to otoczenie papieża miało dwa argumenty. Po pierwsze, Breżniew się zdenerwuje, a po drugie, Kościół prawosławny się poczuje głęboko urażony i no to coraz większe zbliżenie między katolikami a prawosławnymi się rozsypie. Dlatego, że argument prawosławia będzie taki, że Stany Zjednoczone no to Sodoma i Gomora, Europa to Sodoma i Gomora, a tu przychodzi chrześcijanin i poświęca Rosję, tak jakby w Rosji były największe grzechy i problemy, to my tego nie przyjmujemy do wiadomości i obrażamy się na was. No to nie można obrażać prawosławnych, nie wymienia się Rosji. No i po tym ostatnim i ktoś tam skomentował, któryś z tych fatymistów skomentował, no, że co to było ważniejsze, Breżniew, prawosławni czy Matka Boża. Prawda? Znaczy, to jest przedziwne. Prawda? Przedziwne. I
Przy tym ostatnim poświęceniu Jan Paweł II zebrał koło siebie różne osoby i między innymi zapytał się, już nie pamiętam, pisze o tym w książce, nuntiusza papieskiego z Portugalii, czy tam biskupa lokalnego, co na to Łucja. Czy to było to poświęcenie? Znaczy, zadał takie pytanie, czy to było prawidłowe poświęcenie? Co na to Łucja? Znaczy, na to pierwsze pytanie, czy to było prawidłowe poświęcenie, nikt mu nie odpowiedział, a na to drugie odpowiedzieli mu, że Łucja powiedziała, że Jan Paweł II zrobił wszystko, co tylko było możliwe. Paweł VI mówi, dymy szatańskie wtargnęły do kościoła. Z tym, że zauważmy jeszcze jedno, że końcówka 2016 roku to jest satanizm taki, że się w głowie nie mieści, prawda? Otwierają tunel Gotarda i tam są dwa bunkry, takie, że w głowie się nie mieści, prawda? Bo nad tymi bunkrami jest, nie wiem, z kilometr skały i to takie bunkry, w których tysiące ludzi można ukryć. No i teraz kto widział, prawda, na YouTube jest pełna transmisja niemieckiej telewizji z otwarcia tunelu i tam są wyraźnie wszyscy premierzy, prezydenci europejscy składają hołd szatanowi. W tej swojej książce Masoneria Polska 2017, bo w Polsce w ogóle nie ma tej informacji, ale ja to potwierdzałem przez Polaków w Chicago i w innych stanach i oni mi wskazywali źródła amerykańskie. Nie ulega wątpliwości, prawda, że jednym z ostatnich aktów Obamy było uznanie satanizmu za oficjalną religię i wprowadzanie satanizmu do szkoły jako religii do wyboru. Prawda? I za państwowe pieniądze jeszcze zdążyli ułożyć i wydać podręczniki religii satanistycznej dla dzieci. Across the country, at state capitals, at city town halls, leftists are openly coming out and chanting, "Hail Satan! Abortion is our sacrament. We love Lucifer and down with Donald Trump." And it gets worse. They're now announcing on national television that the public should join hands in ritual magic against Donald Trump to bring him down. I'll get you, my pretty, and your little dog too. I don't want to ever hear again from the corporate mainstream media that there's no occult connections to the left, or that, you know, there's no bizarre rituals taking place, when it's all over TV, all over Hollywood, all over rock and roll, all over hip hop, all over the news, calling for everyone to focus psychically with Satan or Lucifer to kill Trump tonight. And then you go to town halls of the Texas Capitol and people are saying, "Hail Lucifer, hail Satan." And they've just adopted this satanic culture, whether you believe there's a real devil or not. These people fundamentally hate progress and success because they're a bunch of arrested development losers that have been taught it's cool to not excel and to be a loser. And they wouldn't last 5 minutes in Sudan or Somalia without being killed or kidnapped or raped. And they're just like, bring this in as fast as you can, because they're one with the radical Islamic spirit of Wahhabism that, if you look at it, is satanic. Having little kids kill people, cutting people's throats, having prisoners you're about to kill eat human flesh, so you send them to hell according to the Quran. This is all admitted. And again, they're praising Satan, they're praising Lucifer, they're calling for the death of Trump, they're outraged in the mainstream media that Trump is invoking the birthright of God and calling God back into our world to have some truly, positive outlooks. Whether you believe in God or not, if you had some beautiful, tree in your house and you worshiped life and wanted to build something good and be a wholesome person, you could say that was positive outlook.
But if you're worshiping the devil, that's about greed and dysfunction and destruction and willful rebellion against our natural order that's so fulfilling and so good, and attacking men and women and the family and the holy union of the man and woman, and trying to ban those terms, and National Geographic not having a single normal, yes, classic mammal, female, on the cover, shows you it's a true attack on the fortress of our strength, women. That's why they claim they love women, because they want to keep their enemies closer. They want to destroy the archetype of the goddess. These are truly satanic people. I fucking love Satan, so fuck you. So at the CPAC speech and at his inauguration a month and a half ago, President Trump says, hey, it's okay to say Jesus Christ. It's okay to say that, God has been part of the founding of this nation. It's okay to ask God for providence. It's okay to want to be positive and productive and optimistic. And by the way, America has been captured and hijacked by globalist interests that have set up deals to conquer us financially and politically while transferring our power to third world dictatorships they control to then exploit those populations. And they howl and they scream with hate and say, you're anti-gay, you're anti-this, you're anti-that, when none of it's even true. Because the truth is, Trump is inclusive. The globalists and their minions just want to get rid of our sovereignty and say we don't have a right to have a country. So that's why they're attacking Trump, because they want to create borderless systems with a bunch of dispossessed, alone, disenfranchised, dumbed-down people like a modern Tower of Babel fighting with each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. So let's go over some of these headlines that are at Infowars.com right now. Links to mainstream news. Witches around the world plot mass spell against Trump. And the news is reporting it like it's completely normal. Tonight, by the light of the waning moon, witches will cast a binding spell on Donald Trump. It's like a ghost dance. But the Native Americans were very, very pure with their ghost dance, not knowing why their world was collapsing, so they just went and said, join with our ancestors, send us back in time, we don't know what to do. That was a loving ritual from the research I've done. Surprised God didn't really hear that call because some bad things were done to those people. You are calling for black magic and Donald Trump's death. And I was reading here, for the demons of the abyss to come out of hell and destroy Trump. Here's another one. Lana Del Rey joins effort to defeat Trump with witchcraft. Rolling Stone. Witchcraft to hex Trump's populist battle cry. That's a video we broke down. And you got the Pope saying he's disgusted. It makes him sick in his stomach when he hears about Europe having Christian roots. It can't even have Christian roots now. Truly a satanic Pope as well, to be a cherry on top to this little event we're witnessing. But this isn't just viral post on Facebook pushed by Hollywood stars and music stars that got picked up. This is happening at the town halls all over the country that the controlled corporate fake stream media is pushing people to go out to. And at these, if the towns dare have an opening prayer, protesters freak out, yell Lucifer after GOP town hall opens with a prayer. And you watch the video, it's like something out of the Bible where they're like, no, not prayer, oh, Lucifer. I mean, this is like, are they going to turn into frogs or something? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. This is crazy. And then, of course, you have what's happened in Texas, where they're having a pro-life event and trying to pass a ban on partial birth abortions, and people show up and start saying, hail Satan, hail Satan.
you say, oh, well, they're just trying to be, shocking. No, this is the spirit they're into. I know people that are in the pro-abortion movement. It isn't like they had an abortion, it was a mistake, or, whatever, you're forgiven, whatever. We're not the type of people that have had abortions. It's the fact that women that are really into it, like Gloria Steinem, say it's a ritual. They're proud of it. How many did I adopt? I kill my kids. I kill my kids. Babies, I pay for that. You know something? I pay all my money for that. I get free abortions on demand without apology. You are wicked as hell. And I'm going to hell. Yeah, I still pay to kill babies, though. Really? Oh, yeah. This is the definition of modern liberal pop Satanism that we see all over the culture. A bunch of self-centered people that say, I'll go in your girl's bathroom when I'm a 6'4" man. We'll let 3 men identifying as women come over and assault and get in the face of our reporter at a public march, at a public event, and bully her till she deletes the footage off her tape, as happened last night to Millie Weaver. We'll do whatever we want because we'll do as we will. Do as thou wilt, the whole law, Aleister Crowley. And we're going to dominate you and we're going to control you. And what it really is a bunch of spoiled toddlers throwing giant fits, going after everyone and trying to bully them in a gang mentality. So it's basically hordes of betas who are now deciding in huge swarms to become alphas, but a real alpha would try to build people up and be honorable and strong. Instead, they want to destroy. In the video I'm talking about, there's one large man, probably 6'3", because I know how tall Millie is, wearing a wig, identifying as a woman. Fine, I don't care. Coming over and kind of getting in her face, and Millie's so charming, he says, fine, marry me. And that guy's funny. And I don't care if he's out there wearing a wig, dancing around, having fun. Fine. I'm not judging him. But they wouldn't even come give her intellectual arguments. They just cussed and yelled and screamed at her. And only one person actually came over to her and was somewhat funny and made a joke out of it because she was being nice. And they're screaming how Donald Trump's out to get gay people when he's been an advocate for equal rights for 30 years before it was cool. But they don't care. It's not about that. It's about, just like Christians can become very, very orthodox and very, very oppressive and have been in history, and kind of gangs, controlling behavior, being kind of puritanical as a system of control. The left claimed they were all about open societies, but was captured by the children and grandchildren of people that were uptight, anal retentive people before. That's why they're not punk rock. They're not avant-garde. They're not cutting edge. They're not counterculture. They're the opposite. And that's why the left is wedding itself to the most radical orthodox forms of oppressive Islam that rapes women en masse in Sweden and Germany and the Netherlands, and their government admittedly is ordered to cover it up, and as mobs of men rape women in big crowds of people, nothing is done because the religion is you must submit, you must give over your culture, you must be passive if you're an alpha to the giant mass of betas who are coming to rape and enslave you. Finally, in closing, study history and the facts for yourself. It's unequivocal. No country, no nation, no culture can survive when it involves itself in black magic, the dark arts. Even if you don't believe the Christian cosmology, Asia and their histories understand this as well. When you tune into the dark side, it'll give you limited, quick power up front, but will destroy you and everyone around you in the process. And as a culture in massive decline, the so-called leftist, or the left-hand path, the sinister hand, is openly invoking Satanism and Luciferianism in America, just as they did during the French Revolution that killed close to 1 million people. The reason our enemies are so crazed is they understand they're dialed into something very dark, very old, very twisted, and only powerful against those that don't know what they're facing. I'm melting! Melting! Oh, what a world! What a world! Who thought a good little girl like you could destroy my beautiful wickedness? Ah, look out! Look out! I'm going!
This is one of the biggest secrets out there. The missing link of why our ancestors, whether you were in Africa or ancient Albion, which is England today, why our ancestors were so much stronger. I mean, there are huge archaeological reports, all sorts of anthropology studies, you can look them up for yourself, that show that humans, just an average farmer of 10,000 years ago in England, was stronger than Olympic athletes today. In the final equation, everyone knows our modern society has lost its vitality. The sperm counts are down like 90%. People are falling apart. They're totally depressed. They're unhappy. What is going on? Every ancient culture was obsessed with what I'm about to reveal to you. Today we call it bone broth, and for thousands of years our ancestors enjoyed its benefits before it became lost to our modern diets of processed junk. That's why I'm so excited to announce the product that is undoubtedly the jewel in the crown of InfoWars Life products. Caveman. We lost our vitality because we just ignored the ancient traditions. Everyone knew that you used all the parts of the animal. You used the skin to cover yourself or for shelter. You used the meat for sustenance, the fat for cooking, but you used the bones for strength. We are now introducing Caveman by InfoWarsLife.com, the ultimate in true paleo nutrition with bone broth, turmeric root, chaga mushroom, and 7 total primal superfoods in a single great-tasting formula. The bone is so amazing. From the outside structure full of minerals and key cofactors to the marrow that produces the blood for the body. This is the engine of the life essence. I've made a lot of important points here, but this is the one you need to research for yourself because it's so key. High-quality bone broth helps support healthy muscles and connective tissue, while the active compounds in turmeric do battle on the cellular level and help fight free radicals. And collagen is essential to aid healthy tendons, ligaments, and muscle tissue. This is an absolute win-win. You get an amazing product produced right here in America. You support InfoWars and all we're doing to promote freedom and the restoration of our republic and promotion of freedom worldwide. The journey towards better health and giving our bodies these amazing compounds that God created starts at InfoWarsLife.com. 3 years in the making, incredible research, and the very best ingredients. I'm Alex Jones, and I may not be a caveman, but compared to these trendies out there in the street, I'm as close as it gets. Join me at InfoWarsLife.com and get your caveman formula today.